Welcome back, everybody. I promised you a surprise before the break, and here it comes. Austria and the Society of Doctors in Vienna have, as we know, if you look around this room and you see the great names of the esteemed doctors who built the reputation, Austria and the doctors in Vienna produced many great minds in medicine. The tradition is long and proud. One of those great minds belonged to Grete Bibring-Lehner. She was a leading psychoanalyst. She studied under Sigmund Freud. She rose to great prominence here in Austria before being forced to flee the Nazis in 1938. We'll see a timeline of her life. Born here in Vienna in 1899. Graduated here in Vienna in 1924, and the future was bright until 1938, forced to immigrate to London. And here, immigration to Boston as a Freudian scholar. Beautifully life goes on, and 1961, the first female professor at Harvard Medical School. So, she survived, she persevered, and she went on to do groundbreaking work in her field and become, as we know, the first female full professor at Harvard in '61. Today, in honor of Grete Bibring-Lehner, the VI Institute is formally announcing the creation of a scholarship at Harvard University. The recipient of this scholarship will receive generous funding and have the opportunity to attend Harvard next year already. To tell us more about the details of this scholarship, please welcome Professor Michael Rohr, who is the chair of the Department of Pathology at Beth Israel Deaconess Medical Center at Harvard. Professor Rohr, please come on up. The microphone is live and waiting for you. And joining him here on stage, we have Franz Borkowitz, the director of the VI Institute, who we met earlier. Gentlemen, welcome to both of you. Thank you very much. So the cat is out of the bag. We know that the scholarship is coming. To find out more about it, Franz Borkowitz, let me ask you first, as the sponsor of the scholarship, tell us more about the inspiration, why Grete Bibring-Lehner was announced as the person to inspire it. How did it come to this scholarship, please? And feel free to answer in German or English, because the recipients are going to be from Austria. So German or English as you wish. Danke, dann wähle ich in diesem Fall Deutsch, weil es geht mir darum, dass sich auch die Bewerber, die Bewerberinnen für dieses Scholarship wahrscheinlich in Österreich Deutsch sprechen, und deswegen sind sie aufgerufen, sich zu bewerben. Der Hintergrund, dass wir dieses Sponsorship machen, ist, wir sind im Zuge der Research, der Vorbereitung dieser Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Harvard draufgekommen, dass die erste weibliche Professorin in Harvard Medical School eine Österreicherin war, und wir fanden, dass es wert, einmal daran zu erinnern und auch zu erinnern an die Kooperationen und an die Zusammenarbeit zwischen Wien und Harvard, und sind sehr froh, dass der Herr Professor Rohrl sich da positiv gezeigt hat. Beautiful. Professor Rohrl, with Harvard playing host, tell us what the recipient can look forward to during this Harvard experience. Well, thanks first of all for having me and for sponsoring this fellowship. And being half Austrian myself, it's a great honor. And I have to say, while I didn't meet her, I've met a couple of people who had a similar background, similar history, immigrants who really were instrumental for Harvard Medical School to grow and to build the kind of medical city and medical nation that Boston is. So what's exciting, I think, for any young physician is just the sheer size and scope of research that's taking place in Boston. And to be immersed in that and to learn from others and sort of to exchange expertise and thoughts. And I understand that this fellowship is focusing initially on dermatology / dermatopathology. Being chair of the pathology department at BIDMC, I should tell you that in the United States,
dermatopathology and dermatology are closely interlinked, and it's both pathology residents and dermatology residents who are actually doing that jointly, that specialty. And so I'm really, really excited about the prospect that somebody from Austria will come and join us, hopefully, maybe at BIDMC. I think it's up to the scholarship recipient to pick where they want to be, but I just want to tell whoever is applying or listening to this right now, we'd be thrilled to have you as a host. We just uncovered actually Wally Clark's painting in my department. Wally Clark of Clark level fame, for those of you who know about melanoma, was a long-term, trained as a dermatologist, but actually worked as a dermatopathologist for decades, and literally trained the entire generation of North American dermatopathologists in melanoma. He was in my department, and we found out an oil painting of his in a closet, which literally just last month, which we're now going to hang in a ceremony. So you would be welcome, I think, in an environment that is has a strong tradition, obviously. I did not know about her life history until a few weeks ago, and I'm really thrilled about the story of the named fellowship that this is going to be. But in her tradition, I think this will be a wonderful honor and certainly something that will hopefully be transformative for whoever wins that scholarship. So we're thrilled about that, and I think whoever receives it will take away and bring back to Austria, I think, tremendous experience and hopefully be, if you will, the first generation of many to come that will form a closer bond between Austria and what we do in Boston. Thank you. Vielen Dank. So, eine große Frage jetzt, Herr Borkowitz. 2024 bringt Stipendium Nummer 1. Wie schaut die Zukunft aus? So, wird das jährlich sein? Wir hoffen, dass das nur ein Beginn ist. Wir arbeiten hart daran, dass es danach weitergeht. Wir haben auch besprochen, dass nicht nur kürzere Scholarships, sondern eventuell auch längere möglich sind. Wir haben davon, das kam nicht mal von uns, sondern der Vorschlag vom Herrn Professor Röll, was uns sehr ehrt. Wir werden daran arbeiten. Ich glaube, dass wir noch einiges zusammenbringen. Ich glaube auch, dass wir nach dieser ersten Runde, wo wir auf Dermatologie Schwerpunkt gesetzt haben, dann durchaus auch Pathologie machen wollen nächstes Jahr. Ich glaube, es wird ein Riesenthema, die neuen Techniken, die neuen Trends in Pathologie auch zu verbinden und den Input zu bekommen. Das heißt, wir arbeiten hart daran, dass es weitergeht. Im Moment sind wir sehr positiv und optimistisch und lassen jetzt mal das erste Projekt, das erste Testprojekt laufen und hören uns dann die Ergebnisse mit Freude an. Thank you very much. Professor Rohr, we can feel, it's tangible, building a bridge between the past and the future, strengthening ties between Austria and the United States and Harvard. Tell us about the potential of strengthening these ties. Yeah, well, thank you for that question. I think what I've noticed is over the last few years, and certainly somewhat accentuated by COVID, is that the international exchange that we see in academic medicine has somewhat declined, I think, certainly across the Atlantic. And I think we need to do something about it. That's certainly something I would, in my department, my medical center, would like to reverse that course. And I think the scholarship that we're talking about is a first wonderful step to do that. I would also just generally, I had wonderful conversations with many of you in the audience. Let's change that course. Let's change that, individualism that exists, unfortunately, worldwide right now. There needs to be, in medicine, we are privileged because disease is transcending boundaries, unfortunately. Disease is international. And we as physicians taking care of patients are doing an international task. So let's get rid of borders and do things more internationally, do things more together. And having roots here in Austria, of course, gives me personally that kind of impetus to do that. But the scholarship, I think, is a first major step. But beyond that, thinking about how we internationalize again medicine, how we make physicians going back and forth more freely, how to not think about regulations. We heard a talk about regulations even within one country that are very complicated. Let's not have that hold us back. I think we need to be proactive. We need to travel. We need to make sure our ideas change borders and exchange between different organizations. So that would be my wish, and I think we're taking a major first step to address that. Beautiful. Thank you.
And of course, for more details on the scholarship and how to apply, you can go to the VI Institute's website and share the news. Share it far and wide. Everybody watching at home, you're invited to apply. Tell everybody you can. Good luck to all the applicants, and we can't wait to find out who the winner is and the winners in the future will become. Now, we continue, and it is my honor to hand over the moderation duties again now to your esteemed colleague, Dr. Harald Kittler, leading expert in melanoma diagnostics and dermapathology. He's a senior supervisor at the Medical University of Vienna in the Department of Dermatology. Professor Kittler will be introducing our next speakers and guiding us through the next segment of the program, which will culminate in a short panel discussion here on stage addressing some very compelling and existential questions like whether the field of dermatology itself, as we know it today, could become superfluous. Ta-da! Now that I built up the drama, Dr. Kittler, the floor is yours. Thank you for this nice introduction, and we have the opportunity here to have two experts in telemedicine and teledermatology from different parts of the world and from very different systems. One from the United States with a high tech sector, with a big tech sector, and one from Austria with not such a big tech sector, but with a big public sector. And this is very promising because we will have a discussion then and we'll say how these two systems align with teledermatology. And teledermatology, why is teledermatology so important? Because dermatology is a visual discipline, and teledermatology is easy because you can just transport images. So now I don't want to speak more because I want to leave the floor to the esteemed speakers, and it's my great pleasure to introduce Justin M. Coe. He's, since 2012, he's the chairman and director of medical dermatology at Stanford Healthcare. He is at the forefront of network development and pioneers the integration of digital medicine and digital dermatology. He's dedicated to early detection of skin cancer and melanoma, and this is amplified by his innovative use of machine learning and AI, and we have some interests that we share. And he is also in charge of the digital care delivery program at Stanford Healthcare and offers virtual patient visits and remote clinician consultations. He's also the founder and leader of the Stanford Translational AI and Dermatology Group. And his academic career is really distinguished. He is a magna cum laude degree from Harvard. He has a magna cum laude degree from Harvard, and he also has an MBA. So he also has an economic degree, which is rare, and I think will serve the purpose here more than appropriately. And he was also chief resident in Harvard Medical School, and this reflects his commitment to excellence. So the stage is yours. Thank you so much for that kind introduction. I can't tell you how big of a thrill it is as a doctor to be standing on this stage here, where I think it's so apt, this concept that history is meeting innovation. I just look up in that corner and I see one of the fathers of our dermatology field, Hebra up there, and then also my colleagues here in the room who are leaders and giants in the field themselves. So it is such an honor, privilege, and really excited to be here with you today. I'm really excited to talk about a subject that I'm particularly passionate about, and the way that I'm going to frame this is to share with you my experiences of how we approach this at Stanford, and this concept of how we use digital care capabilities to support an idea that I call precision access, and this idea that is also the thing that underpins high-value care. How are we going to get better at what we do? And then finally, hopefully we'll touch on in the panel session, how does AI fit into all of this? Maybe one of the points before we start, I think it's important to note that it's not the technology in and of itself that is going to do these magical things. It really depends on how we as clinicians, as people, are leaders of our systems, think about the use cases for them. How do we integrate them? How do we monitor them? How do we make sure that it does right by our patients, our clinicians, by our systems? And so with that, I'm just going to jump in. Hopefully there's something in here for everybody. I threw in some clinical pictures. I wouldn't be a dermatologist if I didn't show some pictures. Hopefully you dermatologists in the room will also be able to follow along and share along.
But three concepts here. What is this idea of precision access? Why is it important? And then what are we doing at Stanford to work towards this vision? So precision access, I loved Steve's story when he started here and opened this symposium. We have patients all the time, and there are patients in the community, and there are patients who wake up like this. And the idea here, this gentleman, he's probably wondering, what do I have? Is it contagious? I'm worried, it's itchy, there's suffering here. And if we think about the traditional way that this gentleman here would get from here to care, the care that he needs, the information that he needs, the support that he needs, it looks like this, especially in our healthcare system. And this is if we can even get to that end of the road. And really put simply, what we're trying to deliver through this idea of precision access is this. And that's it, right? So really, it's four things. Getting the care at the right time, in the right place, right provider, and then the right modality of care. And this is where that digital health capability in the platform comes in. And so I always get the question about why. We have colleagues, we have clinicians, dermatologists, they say, you know what, why isn't it good enough that I just take care of the next patient in front of me? That's all I can do, right? I can be a clinician, I can see the patient when they come in every 15 minutes, and that's my contribution. Well, I'll give you some answers that I think about as to why we need to do this, why this is an imperative. I think there's some themes that we heard this morning about structural and overall and big picture answer those questions as well. But really fundamentally, it's the idea that it's the thing that we need to do to advance how we deliver high quality care, high value care. We also know, especially through COVID, that this is something that patients demand. They need it, they want it, they deserve it, and they've gotten it through all the other ways that they get other services besides healthcare, right? I dial up a car, it'll be here in 2 minutes. I dial up a takeout order from any restaurant I want, it'll be here in 2 minutes, 15 minutes maybe. But this is the idea that this is the opportunity, this is the need, and if we're not gonna do it in the healthcare space, boy, there's a lot of other people who are looking to do it and looking to take that market opportunity. This is unique to the States, but the idea of reimbursement, now being able to get paid for some of these digital care capabilities now exist in. And this last one I think is important. There's a whole lot of talk and interest and hype about AI capabilities. It needs a foundation on which to work, and that foundation is data. That foundation is structured data. That foundation is multimodal data. But that doesn't get built unless we have that digital care infrastructure and we have that robustly. So those things go hand in hand. They're partnerships, and I know we're focusing on the care side of this today. You know, this is what it looks like. Again, this is a very US-centric view. It may not necessarily apply here, but I'll share that this is the fundamental problem with our healthcare system, is that the demand far outstrips the supply, right? And so if we keep on doing what we do, seeing patients one after another, one by one, a one-to-one scale, we're not going to get to this end of the line. And there are ramifications here. We think about what is it that we're trying to deliver in healthcare, all of these things. And let's take each one by turn. So this is an outdated number, 32 days on average to get into a dermatologist. I train in the Harvard system. I know that it's 12 months in some cases. We're 6 months, 9 months in some cases at Stanford. So it is a long, long time. And like Steve says, when you have a problem, when you have a skin condition going on, it's not 6 months that you want an answer, 9 months or 12 months. So what happens? We have quality that's at issue. If you have a melanoma sitting there for 6 months or 9 months, boy, is it going to impact not only the quality of your life, but potentially the length of your life, right? So there are high stakes here. The other thing that happens is because we have access challenges, we don't have the people who are best suited to serve our patients and to help our patients seeing our patients, right? If you have that guy with that itchy rash, that psoriasis rash, he's not going to wait 6 months or 9 months. He's going to go to, we have a chain of retail pharmacies, CVS, there where they can see a nurse practitioner, an advanced practice provider, where they can go see their primary care doctor, whoever they're going to get in, and frankly, maybe online these days. But they may not be able to see the person who's going to be able to best deliver a diagnosis and treatment plan, and that's also a gap. It's an access, it's a challenge. And we know that it causes worry, it causes anxiety. It's not just the, did we get them the right care? It's all of the psychosocial factors that go along with weight.
So there is this really nice paper, we talked about how expensive the US health system is, and this is one of the reasons. There's about a quarter of our spending is absolute waste, and I'm just gonna, for the sake of showing you here, these are factors that really are influenced by access challenges contributing to waste in our system. This is expensive stuff, and this is low-value stuff that we've got to get rid of. And here's the last part. So we talked about the 3 other pillars. I'm going to talk about what it feels like as a clinician to be on the receiving end of this access challenge. As I'm sitting here with you today, actually in the past 5 minutes, I've gotten 3 texts. One from a community primary care physician asking me, sending me photos and saying, hey, I need to get this patient in. I've gotten 2 texts from my nurse saying that there's a patient that I see that needs an answer about an issue that I left back in San Francisco and coming here. And then I got another text from an acquaintance who's not a patient who's saying, boy, I just got told it was 6 months to get in to see a dermatologist, can you help me? And this is what we're perpetually facing, this idea that it's an unrelenting demand on our time, and it feels like this. This is actually a pretty apt analogy, and it feels like you're running on a hamster wheel, right? So as long as we're in a system that rewards volume, that rewards activity, rather than rewarding the overall how do we do what we do with the resources that we have, we're gonna be in this situation. And so doctors are burned out, they're quitting, right? We have a burnout crisis, and we will have fewer and fewer doctors available, making that access pressure worse and worse. So we got lots of big companies who are really hungrily eyeing the space, and they say, you know what, all of these guys who are doing it the traditional way, they've got it backwards, right? They're in this volume incentive business. Nobody's in the patient-centered business, making this easy, making this accessible, and so everybody's trying to get in here. The problem with all of these tech companies who are looking to get into the health system is that they don't have the delivery system part of it. They're not going to be an integrated system. They're not going to have the full stack of data, that multimodal data, if we can get there. And so they're at a disadvantage. It does create an opportunity for us in the healthcare space to say, what if we could? What if we could develop a digital capability platform to do 2 things? I think we have to untether the care from time and place, right? That's what digital capabilities do. They say, doesn't matter where you are, doesn't matter where I am, we can deliver care. And it also doesn't matter when, right? So it doesn't have to be in the same time. I can deal with something that's being sent to me before or after. And then the other thing that we have to do is we really have to augment our clinicians and our teams and our patients, right? We have to make them better than they are by themselves. And that's a little bit where we start to talk about what are the capabilities that we can use with other technologies, with AI, machine learning, with algorithms to make people better than they are and to be able to fundamentally unleash the cognitive capabilities that our specialists have, that our doctors have, and to be able to apply them when they're needed and where they're needed, and really to be able to make us super people, super powered, right? If I can take what's in my brain and help 10 people while I'm sitting here giving you this presentation, boy, I've done something different, and we've fundamentally moved towards higher value care. So let me tell you a little bit about how we think about this in our in our system at Stanford. Really, this idea of a light going through prism is a really good one. So if we think about the left side, this is how we've traditionally done things, where whoever's in the back of the line, it's just the next person up is how we take care of patients, one by one, and they're undifferentiated. But if we think about how should we be taking care of patients, first step is let's understand what patients are here for. What are you trying to get out? What are you trying to achieve? And then also, who are you? And if you can put those 2 things together, what we can do is we can very effectively risk stratify and understand the need. Once you've understood that side of the equation, then the other part, which is the interesting part, is how do we match that need to the capability that we have for care most specifically, right? So let's not overuse resources that are not necessary. Let's also not underuse them, right? You can't have a mismatch in either direction. Can you, ideally perfectly match the 2 and use the right kind of care mechanism for the right need? So we just talked about those two components. And I don't know if this is a thing here in Austria. There's a game called Plinko on this show called The Price is Right, and you put something up the top and it ends up sort of in the bottom. This is kind of the system that we've set up and we've been working for a few years at,
where we have patients who enter our system at the top of the funnel. It used to be just one funnel with no pegs, nothing sort of making patients go any other way except for top to down, which is you're in the front of the line, you'll get an appointment the next time we can see you. What we've now done is we've put some filters at the top where we say, hey, let's understand what it is that you're trying to get out of the visit. Let's understand who you are. And then let's also create those buckets so that you fall into the right places. And let's do this in a way that's automated if we can, that's not using people power, and that's something that we're working towards. I'll give you a few examples. So our patients come into our system in 3 ways. One, they're referred, 2 ways mainly. One, they're referred by a provider, a practitioner, or second, they themselves are able to refer themselves and say, hey, I need dermatology care. So the first opportunity we saw was, boy, let's take the situation of a primary care doctor referring a patient in, and let's ask them to check 1, maybe 2 boxes at most, and give us a reason as to why that patient is being referred. And what we've done with this pretty simplistic intervention is we're now able to tell with some other factors that we pull out into a model. I can now tell a patient who's 400% more likely to leave that first visit with a melanoma diagnosis or a skin cancer diagnosis than I used to be before we did this order. So that's pretty good, 400% greater likelihood. And so what that means is I'm gonna pull that patient out who's got that thing on the leg that's growing and sounding like a melanoma based on all of these characteristics, again, not manual, and pull them to the front of the line and see them tomorrow in a kind of slot that we created called an access slot or a lesion slot. So this is what happens. This guy would have been waiting 6 to 9 months in the old system because he would have been at the back of the line and gradually made its way up. This guy now waited 1 day, and he is now, effectively treated for his melanoma. So these are from last month, three separate cases. Those of you who are familiar with these terms, these are all really good states to catch a melanoma, where we cut the thing out and you're pretty much done. We're not talking about advanced disease, nothing's metastasized, we're not giving advanced therapies. These are all results of intervening in a system where we do the 2-step process of understanding the need, matching to the demand. So the other way now, we've trained all of our referring providers to say, look, sending in a referral is pretty old school. If you want to do that, that's fine, we can do that, we'll just ask you to check a couple boxes. But did you know, if you give us even a little bit more information, we can do even more. So it's not just risk stratification and triage, we're going to be able to take care of the cases take care of the issue in many of the cases. So we built this from ground up, an integrated e-consult system into our electronic medical record workflow that now works not only within our system, but we can push it out to other areas who are outside of our system. So that's how we served our underserved communities. That's how we can serve patients in other states. That's how we can serve patients in other countries. So this is an example of something that came through an e-consult where the referring provider said, okay, instead of sending a referral form, I'm going to also give you some more information. Here's a photo as well. This turned out to be a rare nodular melanoma, and this patient, I'm pretty convinced, wouldn't have been recognized in any timely fashion through our traditional channels. And over the course of a week, she had this fast-growing type of skin cancer, excised. It was deep. So she got pretty prompt therapy, she got surgical excision, she met with our oncologist, and really is doing quite well, I'm pretty convinced, again, because of the early intervention that we were able to create as a result of this mechanism. This is another kind of more fun case for those of you out there, if you can see the pictures. This was in our employer-based clinic at Cisco. We run a Stanford clinic at Cisco. This got sent in. I just happened to be on my in-basket at the same time this got sent in, and 3 minutes later, can you guys, dermatologists, I don't want to put anybody on the spot, but what I was able to say 3 minutes later is, let's pull this employee out of her office setting, especially if you have elderly or immunocompromised people around, because this is primary chickenpox, this is primary varicella, this classic dewdrop on a rose petal. So these are the things that we can do when we have these kinds of tools and capabilities to match the need to
to the intervention. So lots of things that show us that 75–80% of these cases don't even need to be seeing the dermatologist. They don't need to be standing or sitting in front of us in the clinical setting. We can do this in a way that's more efficient, that's more effective, better experience for everybody, greater coordination. I'm going to show you, this is now a pretty huge part of how we deliver care. It's about a quarter of the referrals that we get from our primary care providers. And we turn this around in 4 hours usually. About 20% of them actually need to come in, and when they need to come in, we're able to slot them with the right provider in the right specialty clinic. We know what they need when they're coming in, which leads to an activated patient, and it leads to an engaged and prepared provider and team. So all those things that we talked about in an earlier talk there. We also get patients, I told you, come in, they get referred directly. These are new patients we haven't seen before. We said, hey, if it works for referring primary care providers, why wouldn't it work for patients? So they also have the same option. We've done this a couple ways. One is this idea called an eCare Direct program, where they can just provide us some additional information, and they get a pretty quick, pretty effective turnaround. This gentleman said, hey, I got this razor burn. Can you help me with it? And we were able to say, hey, you know what? No, it feels like razor burn, but this is probably something we call eczema herpeticum, and was able to get him the help that we needed rather than him fiddling around with this and maybe even infecting somebody else with it, or causing it to be infected somewhere else on his skin. So again, we also studied this. Very, very similar numbers come out in all of these kinds of interventions. We're about 3/4 of cases resolved, everybody happy, more effective, pretty good quality of care being able to be delivered. And now we're actually taking this to the next level. We're saying, let's actually guide a patient through the information that they provide us. We've created an app to really capture high quality photographic intake, leveraging some AI algorithms that we created to help with image quality. And also saying, boy, that medical intake, let's have this be run through generative AI, where maybe they can talk to a chatbot, something that's going to then compile that information for us and then be able to, again, feed it into a model that might tell us what to do appropriately with that patient. So this is work in progress and work in flight. Okay, last thing I'll talk about, because I know I'm right at time here. This is actually like Steve's case here. So established patients who have new issues, we know them. We have the relationship. We've got that doctor-patient relationship. We've got the trust. But they can't, patients don't control what happens, right? Sometimes issues come up, new mole gets seen, something's happening. And so what we do is we call this high-resolution care. And this is essentially the messages that get sent between visits. Hey, send us the information, give us some photo. And this is an example of one of our elderly patients. Couldn't get in because she didn't have a ride. And her husband sent in this photo because she wasn't able to take this very well. It's a pretty great photo, and we were able to say, you know what? You not only don't have to come in to see the medical part of our specialty, you can go directly to our surgeons because this is a squamous cell skin cancer. We'll set up Mohs surgery, we'll set up transportation. She was done. She had a diagnosis, she had a treatment plan, she had a treatment all set up over the course of minutes, and that was it. So these are things, again, we did the study, we show the results. 85% of cases didn't require an in-person visit. Again, everybody happy. Nobody's having to overbook patients. And then we're identifying things that matter, right? Skin cancers, melanomas early. Boy, I wish I had more time with you. I'm going to give you a 1-minute version of this. We have our faculty who, we'll call it resistant to change. I'll put it frankly. And the reason for that is because we have spent probably hundreds of years optimizing for the system that we have now, right? In-person visits, one after another, scheduled in the way that I show you here. This is my template before we started all of this kind of work. And I'm just going to give you the summary of it. This is the way I try to convince some of the folks who are a little bit reluctant around this. I say, okay, let's just take our basic understanding of who these patients are. Instead of having all of them be that one stream of white light, what's the spectrum look like? And this is what they are. And we just talked about some of the tools that we have to take care of the patients if we can understand who they are in a different way. And so now, what we're able to do is turn all of this blue block here, which is one of our clinical sessions with overbooking, double booking, pretty stressful morning for somebody, and we can actually turn it into what we have on the right side. So we've taken a 4-hour block
turned it into a 75-minute in-person block, where every one of those patients coming in, we know exactly what they need and who they are and what's going on and how to prepare for it. And we turned it into 60 minutes of virtual care. We've taken providers who feel like this, again, because they're doing 6, 7, 8 of these sessions a week. And we've done this. I have to probably check with my compliance as to whether we can do this on the beach, it sounds like. But this is what gets them. And so when you can show, hey, we are able to do this now, people get interested and people start changing and say, sign me up. I want to be a virtualist. I want to do this. So that is how I think we can transform care using digital capabilities. We're scratching the surface of our journey and really excited to be able to be here. And thank you again for the opportunity. Thank you so much to Dr. Justin Coe. An executive decision has had to be made for timing reasons. We will continue with the program in a moment, but because we have this one and only time slot coming up in a few minutes with the United States, we're going to show you a magical video that was produced. Then we go to the United States, then we'll come back to the program that's in the actual program. So let me introduce this video that's been prepared for you, showing how telemedicine solutions are truly helping to overcome the challenges of providing good medical care over large distances outside of big cities. So enjoy the video. This is Styria here in Austria. Telemedizin bietet besonders im ländlichen Raum wertvolle Potenziale für eine verbesserte Betreuung von Patienten und Patientinnen und effizienteres Arbeiten des Personals im Gesundheitsbereich. Dazu haben wir Akteure der Rettung und der Pflege in Kirchschlag in der buckligen Welt befragt. Also wir in der Bezirksstelle Kirchschlag fahren ca. 4.600 Einsätze im Jahr. Das heißt aber, wir fahren in alle Himmelsrichtungen weg, weil unsere Krankenhäuser Oberwart, Oberpullendorf, Wiener Neustadt und Neunkirchen in Norden, Süden, Westen, Osten gerichtet sind. Und somit haben wir das Problem, dass wir selten Transporte zusammenlegen können. Für den Patienten ist der wesentliche Vorteil, dass sich die Transportwege erspart. Er kann das direkt von zu Hause aus oder von hier von der Bezirksstelle oder von der Caritas Pflegezentrum aus begutachten lassen und erspart sich Wartezeiten und Transportwege. Es wäre einfacher, einen Arzt in dem Moment, wo ich ihn brauche, zur Verfügung zu haben, weil ich ihn ja live dazuschalten kann. Die Bewohnerinnen würden sich enorme Wegzeiten ersparen, stundenlanges Warten im Krankenhaus, wo sie dann oft nur 5 Minuten Behandlung bekommen und dann wieder einen weiten Weg nach Hause haben. Die diensthabende diplomierte Krankenschwester wählt sich ein in das Tablet vom Arzt und gemeinsam kommunizieren sie dann mit dem Patienten über den Patienten. Ich gehe davon aus, dass es eine Vereinfachung geben wird, dass ich nicht mehr persönlich immer vor Ort sein muss. Zum Beispiel im Pflegeheim, dass mich über spezielle Devices die Pflegefachkräfte mich kontaktieren können und dass ich nicht mehr mit dem Auto hinfahren muss. Und bei speziellen Fragestellungen können mir dann auch Bilder übermittelt werden, Daten geschützt, um zum Beispiel eine Wundversorgung oder so zu optimieren. Doch nicht nur für die Patienten und Patientinnen wäre die Telemedizin eine Entlastung. Es ist einfach so, dass das Rote Kreuz Niederösterreich zurzeit täglich durchschnittlich 2.800 Transporte durchführt und im Jahr über 1 Million. Das ist eine große Belastung. Die Telemedizin könnte in diesen Bereich eingreifen und könnte eine Entlastung herbeiführen, die natürlich wünschenswert wäre und dringend notwendig ist. Je weniger Transporte das zu bewältigen sind, desto eher ist es angenehm, einen Nachtdienst zu verrichten, weil man am nächsten Tag als ehrenamtlicher Mitarbeiter ja in seinem normalen Brotjob wieder tätig sein möchte. Die Arbeitsabläufe des diplomierten Pflegepersonals wird sich ein bisschen ändern mit Telemedizin, dass die Dienste gut verteilt werden. Das heißt, dass das diplomierte Pflegepersonal wird einfach diese
Termine wahrnehmen bei den Kunden, wo wir uns Anfahrtswege und in den Ambulanzen und auch zu den Hausärzten ersparen können. Und das Pflegepersonal, Pflegeassistenten und Heimhilfe werden sich wieder mehr auf das Kerngeschäft annehmen. Bevor ich hier meine Ordination gegründet habe, habe ich 10 Jahre lang im Spital gearbeitet, in Wiener Neustadt. Und an sich haben wir da sehr gut voneinander profitiert. Also die Pflegefachkräfte, die teilweise viel näher beim Patienten sind, weil sie ihm helfen, sich anzuziehen, weil sie ihn füttern. Und quasi die Ärzte, die oft den Patienten nur ein paar Minuten sehen, ja, aber oft kann man in diesem Zeitraum nicht alles abdecken, damit man ein Gesamtbild vom Patienten erhält. Und deshalb finde ich das recht angenehm, weil ich es auch so gewohnt bin vom Spital, dass man da mit Pflegefachkräften zusammenarbeitet, gemeinschaftlich. Durch die demografischen Herausforderungen und die technologische Entwicklung sollte der Ausbau der Telemedizin intensiviert werden. Derzeit werden die Glasfasernetze ausgebaut, Breitband. Das ist die Voraussetzung für ein schnelles Internet. Telemedizin braucht ein schnelles Internet. Die Versorgung mit Gesundheitseinrichtungen, mit dem praktischen Arzt, mit dem Facharzt wird in den peripheren Räumen immer schwieriger. Und die Telemedizin kann da einen wertvollen Beitrag leisten. Die Basis, schnelles Internet, wäre jetzt gegeben. Die Frage war natürlich, wie skeptisch werden die Mitarbeiterinnen und auch die Bewohnerinnen dem gegenüber sein. Das war aber überhaupt nicht so, wenn man das anspricht. Also da ist sehr viel Offenheit und sehr viel Neugierde, wie das funktionieren wird. Ja, von den Arbeitsabläufen wird es uns sicher erleichtern, weil wir dadurch eine höhere Kompetenz hier an der Bezirksstelle bekommen würden und mehr Schlagkraft für Notfälle hier in der Bezirksstelle hätten. Und dadurch natürlich Kosten eingespart werden könnten und für den Patienten Wartezeiten und Transporte weniger würden. Also die Grenzen der Telemedizin sehe ich an sich nicht so strikt. Ich kann Ihnen da eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Eine Bekannte von mir ist Großmutter geworden und bevor sie nach Amerika reiste, war sie noch bei mir und hat mich um Tipps gefragt, weil ihre Tochter bald entbinden würde. Und als es dann soweit war, ihre Tochter hatte eben Wehen, musste sie ins Spital fahren und ich habe dann übers Telefon quasi die werdende Oma begleitet bis in den Kreissaal, habe sie beruhigt, habe ihr Tipps gegeben. Ja. Die Bekannte von mir fand sich da sehr ärztlich unterstützt von mir, wo ich dann selbst erstaunt war, dass man sogar nach Amerika hin bei einer Fahrt zum Kreissaal unterstützen kann, obwohl da so viele Kilometer dazwischen sind. Für unsere Gemeinde Kirchschlag sowie für alle Gemeinden in der Region und am Land ist die Weiterentwicklung von Telemedizin wichtig. Telemedizin kann die gesundheitliche Versorgung am Land für die Bevölkerung nachhaltig verbessern. Telemedicine in action. I'm getting a thumbs up. I was seeing lots of people running around frenetically in the sidelines with lots of telephones. Die Leitung steht. Okay, so then let me introduce a very special guest joining us online from Harvard University. Dr. Collin M. is, and this is understating it, he is a multi-talented star in the galaxy of top scientists. Here it comes. He's a biomedical engineer. He's a physician scientist, an academic at MIT and the Massachusetts General Hospital. He is the Nina T. and Robert H. Rubin Professional in Medical Engineering and Science at MIT. He's also a professor of electrical engineering and computer science, a faculty member in the Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology, and he's also, on the side, a cardiologist at the Massachusetts General Hospital, as well as being a co-director of the Harvard-MIT program in Health Sciences and Technology. I wouldn't be surprised if he also painted the Mona Lisa hanging in the Louvre. Multi-talented. We are so fortunate to have him join us online today to talk about the requirements of an up-to-date telemedicine. Dr. Stulz, welcome. Thank you so much.
I wish I could be there in person. Unfortunately, I have another conference/talk that I agreed to give about a year ago, which is tomorrow, and so the traveling time going back and forth was prohibitive. So apologies, but thank you so much, Martin and everybody else, for allowing me to be here and share some of our work. I am going to just share my screen now, and I think you all should be able to see my screen. So today I'm going to talk to you about what I believe is the future of telemedicine and how machine learning and artificial intelligence can inform the best care for patients in the future. So the title of my talk is Home Hospital with Wearable Devices. And I want to begin by saying a little bit about what happens in the hospital and what studies we as clinicians use to make clinical decisions. So in the hospital, there's a plethora of studies that one can get on a patient. Here is the patient. Laboratory studies that we get routinely, even on a daily basis, the electrocardiogram, echocardiograms, is an ultrasound study of the heart, CT scans, MRI scans, and even invasive studies where we can measure things going on inside of the body. And the clinician can use all of this information to decide what medications and procedures to do to make the patient feel better. In medicine, there's really only two things we want to do. We want to make people live longer and alleviate their suffering. And our task is, what medications and what procedures can you do to accomplish those two tasks? So at home, things are very different. In the at-home environment, you don't have this panoply of sophisticated tests. We have very simple things. Many of these we avail ourselves of in the cardiovascular space. So we have blood pressure monitors, weight scales. We have portable electrocardiograms. So this is things that are devices that are available, let's say, by wearable patch monitors. Even watches today, Fitbit, the Apple Watch, has a mechanism to allow you to record an electrocardiogram simply by taking your finger and touching the watch. There are pocket devices that you can attach to your phone and such to measure your electrocardiogram. These things are almost ubiquitous. There are SpO2 monitors to measure oxygenation and things that come on most phones, accelerometry that tells you how many steps you've made and such. And the physician, again, can try to use this information to make those decisions, how to make the patient live longer or make them feel better. But the richness of the data that they have, the sophisticated studies that are available in the in-hospital setting are not available to the clinician in the outpatient setting. So the question is, how can artificial intelligence and machine learning be used to augment the information that clinician can draw on to make to inform their clinical decision making? So what does that mean in particular? So let's say I took all of these signals, these low-level signals, don't have a lot of information content, but if I combine that with deep learning, and deep learning is this machine learning technique where we make these complex models that can take inputs and make us learn things about the inputs and predict different things. So can I combine information from this type of data to get the same information that I would have gotten if this patient or these patients were in the hospital? Can I use this, for example, to look at things that are happening inside the body with invasive studies? Can I get the same information that would be obtained from a cardiac ultrasound? Can I even get laboratory studies without having to obtain blood? And can I do things that we normally do in the hospital and can I transform them to do at home? And so we have been trying to realize this paradigm where we use these low-lying signals to get a much richer information that's available in an in-hospital setting. And I'm just going to illustrate that with a sort of an example today quickly in the 15 minutes I have left, is in looking at a portable electrocardiogram. So wearable devices, it can be a wearable device in principle, it can come from a watch, it can come from a pocket device and such. But I'm going to focus now on a wearable ECG monitor and how we can use deep learning to get at all of this information. So our goal is we want to leverage wearable ECG monitor data to guide the care of patients with cardiovascular disease.
So it is formulated as follows. We have a patient, they have a patch monitor. This data can be uploaded to the cloud. This is how it would work in practice. And then we can use some cloud computing and some sophisticated algorithms to get the same information that you would get into the hospital. If they were in hospital, that information goes to the healthcare provider, and then the healthcare provider can then communicate with the patient, phone, email, or telling them to come into the hospital, depending on these results. So this is really transforming hospital-level care to the in-home environment. And I think that's where we could contribute. The Computational Cardiovascular Research Group, Mass General, MIT, CSAIL, has already been. I have a number of employers, a number of bosses. Some of them are represented here that I think we could contribute to making this a reality. So our goal is, again, to get from the simple low-lying data, just a wearable patch monitor, to all of this rich source of information that you typically can only get in the hospital. I'm just going to give you an example with using one of them today, and that's looking at, and I think probably the hardest of all of these to get is looking at hemodynamics. So looking at stuff that's going inside of the body, that's going on inside of the body, just from a simple electrocardiogram. So just as a background, heart failure is a progressive disease. Patients typically present with signs of what we call pulmonary congestion, lethargy, fatigue. And here, this is a timeline representing a typical heart failure hospitalization. This is a day on the x-axis, and on the y-axis here, this is sort of the pressures inside of the chest, in particular the left atrial pressure inside of the heart. When somebody presents with heart failure, that's day 0, they're admitted to the hospital and they have symptoms of shortness of breath, fatigue, volume overload, swollen ankles, swollen legs, big abdomen. Their pressures are very high. And we know this because you can do an invasive study, and this is a catheter that goes inside of a big vein, for this patient in the neck. Catheter goes inside of the heart, and you can measure all of the pressures in the heart, essentially all of the chambers in the heart. It's a very invasive study, but if you did this for these patients, you see these pressures are elevated. What's interesting, though, is if you looked back in time, let's say 3 weeks before they actually presented around here, the pressures start out low and they slowly increase. And by the time that they have symptoms that are very high, requiring medical therapy to make them lower. That's what we mean by this reactive approach. We give them medical therapy to get the pressures down. If you could monitor these pressures way before and identify when they start to rise, then you could give medical therapy to lower them and prevent a hospitalization. So we call this a proactive therapy. Now, you could take a patient, go to their house, stick a catheter into their neck, measure the pressures in their heart in a very invasive study every day when you think that they're at high risk of being admitted. That's clearly not feasible. It's a very, it's a risky, it's a procedure that entails its own set of risks, can't be done in the outpatient setting. But this is a place where I think that machine learning can really augment telehealth in giving us this information without having to do this invasive study. So can we use the information from a wearable device, and which records an electrocardiogram, and can we use deep learning to infer when the pressures are elevated so that we can administer therapy before they're admitted? So this is something that we embarked on a few years ago. And we started out by looking at the 12-lead electrocardiogram. This is something that is acquired in a hospital setting. We had a large set of 12 electrocardiograms. We built a neural network that would tell us what the pressures were. Now, this single lead, this wearable device doesn't give you a 12-lead electrocardiogram. This is 12 different electrical signals, different views of the body. It only gives you one, but this is how we started. And we published this in several different venues. We showed you could do this. You could use this method to identify when pressures are going to be elevated reliably from the 12-lead electrocardiogram. And we've shown this for a variety of different populations. But then we asked, well, if you really want this to work at home, you have to figure out how to do this with a single lead. So then we tested from each of these 12 leads. We looked at each of them one at a time using a procedure called transfer learning, to see if we could generalize this model to one that only works with a single lead. And we tested each of the 12 leads
that's available in an in-hospital ECG recording, and we found that lead 1 was actually the most informative. That was the lead that gave the most information of all of the 12 leads, and that's kind of fortuitous because the devices such as the Fitbit watch, the Apple Watch, and wearable devices, sort of like the one that I have depicted here, they are all attempt to replicate lead 1, which is just one of these 12 leads. So then we developed a model. We call it CHASE, and CHASE stands for Cardiac Hemodynamic Artificial Intelligence Monitoring System. And what does it do? Well, it obtains data from a wearable patch monitor, and it is precisely this deep learning model, and it infers when the cardiac pressure is elevated, when the pressure inside of the chest is elevated. So CHASE uses this information to tell you when you're here so that you can advise patients at home and give medical therapy before they present with symptoms. So we evaluated this in a variety of different settings. We had patients who are admitted to the hospital, and they have 12-lead electrocardiograms, but we only looked at lead 1. That's the lead that's used by this wearable device. We fine-tuned the model, and then we had 2 separate data sets, one from Mass General Hospital and one from our sister institution, Brigham and Women's Hospital, and we tested the model on both. And here are some of the results. The internal test, so that's on the Mass General data, patients who have an elevated pressure, the model has an AUC of about 0.798, or you want to round it up, about 0.80. And in the external validation, it's 0.76. And just to be precise about what the AUC means, the AUC tells you the discriminatory ability of the model. So, for example, you have 2 patients, one has an elevated pressure, one does not. What's the probability that the model will assign a higher score to the patient who has the elevated pressure? That's the AUC. So for the internal test, 80% of the time, the model will identify the patient with a higher pressure. It will assign a higher number to the patient who has a higher pressure. If we look at the clinical models that are used to date in terms of their discriminatory ability, their AUCs range from about 0.6 to 0.7, so this is certainly superior to what's been reported in the literature. But this isn't enough, because this was a test on patients admitted with a 12-lead electrocardiogram, and we looked at only 1 lead. So what we did is we actually enrolled patients, gave them a patch monitor that just records a single lead, and we had about 83 patients in this study. They were admitted, they wore the patch monitor for several days, and then they had a cardiac catheterization that is a gold standard study to measure the pressure. So that's that procedure I was referring to previously, where you stick a big catheter, typically in through the neck, you get into the heart, and you measure all the pressures. And we wanted to see whether our algorithm could identify those patients who would have high pressures on the subsequent catheterization. So we did this, and the AUC was about 0.7, reduced from these 2, but still reasonable. And I'll have more to say about that in a minute. One of the things that's important to realize in any method that aspires to do something of clinical significance is a couple of things. The first, no model is accurate 100% of the time. And a key thing that is really important for applications of these methods in the healthcare space is we need a way to identify instances when the model will fail. So even if you had a model that was right 90% of the time and was wrong 10% of the time, that's very bad for you if you fall into that 10%. Moreover, if for example, there was a patient who's at high risk of dying, and I knew that there was an intervention that could be done that would prolong their life, and if the model is wrong and predicts that that individual is at a low risk of dying, we have missed an opportunity to intervene and save a life. So these were these high-risk decisions. It's not enough to just have a high-performing model that has a high AUC or high accuracy. We have to be able to tell when the model will perform well and when it will not. So we developed methods to help us understand when predictions will be trustworthy, and more importantly, when they're going to perform poorly. So here, these are results from the full data set beforehand, and we have what's called a trustworthy metric. I don't have enough time to talk about it currently, but essentially it's just based on the entropy of the prediction itself. So we do some calculations on the prediction to try to identify when it's going to perform poorly, and we're able to identify cohorts in which the model performs very, very poorly. So an AUC of 0.5 is actually the worst that you could have. It's worse than an AUC of 0.1.
So this is very poor for performance, and it does the same in our wearable ECG data set. So now I want to just take one step back and take a look at our clinical trial results. So the AUC is about 0.71, and we use the last 5 minutes of ECG data prior to their scheduled catheterization to make this prediction. But many patients had their catheterization procedures delayed. So we put the device on, we looked and saw when they were going to be cathed, and we removed it when that cath was scheduled to be happened. But a lot of these cases were delayed because of staffing procedures, because other patients came in that had more acute issues or were having a heart attack and needed to have it done, have the cath done beforehand and expeditiously. So we looked at the performance of the model as a function of the time between when the device was removed and the catheterization. And so here, this is the time relative to the procedure. Here, this is the time of the catheterization. And we see that the AUC, this is up to 0.875, almost 0.9. When the ECG is recorded within about 85 minutes, 90 minutes of the catheterization time. So the closer you are to the catheterization time, the better the model is. Moreover, the model is well calibrated. So if it gives you a probability that your pressure is going to be elevated, that actually is in line with the truth. So here, this is a predicted probability and the observed prevalence. So this is the true probability from the data sets, and the actual predicted by the model, and both the internal, the MGH data set, the external data set. And its performance is worse in the clinical trial, but it's only 83 patients, so the sampling size is small. So we developed an app here that I think will be helpful, where the ECG information gets downloaded to your phone, and then the algorithm is run on the phone, and it can infer when the ECG, and so patients can then infer and know when their pressures are starting to be elevated. This information can be sent to the healthcare provider who can help inform them. And I think that this method, Chase, provides a non-invasive way for estimating when patients with heart failure will develop symptoms. And it provides information that healthcare providers can use to prevent future hospital admissions. So in this, we've started a new clinical trial on the Coca device. We're comparing the results of Chase to an invasive device. So this is a device that's implanted in the sickest patients, and it stays there for the rest of their life, and it measures pressures inside the chest to see how well they agree. And we have two sites. We have Mass General, the Boston Medical Center. We've got a number of devices, and we've started enrollment here. So I've got on 19 minutes. So I was going to talk a little bit about this next method, but I say I don't have enough time to do it. So I'm going to skip to probably the most important slide. So you'll excuse me. I'm going to sort of cycle through these next slides quickly, just because I don't want to bore you. Which is about QT prolongation, but we won't go through this. I'm happy to talk about this offline. The last thing that I think is the most interesting application in the future is the application of digital twins. So what's a digital twin? Digital twins have been used extensively in the aviation industry. And our goal is to develop digital twin technology for use in medicine. So what does this mean? So a digital twin of a patient is an in silico model, a computer model of a patient with the same physiology. In the aviation industry, if you want to build a plane and you want to change the design, you can build 20 different planes, all with 20 different designs, and see which one performs best. But that's very hard to do. It's very expensive to do. So what you do is you create different models with different architectures of planes in the computer, and you test the aerodynamics and decide on what's best. So let's say I could do the same with patients. And I could have a patient here. I can replicate that patient in the computer. And I could say, well, this patient, what would happen if I gave this patient this drug, drug number 1 or drug number 2, drug number 3, and I could follow this patient along to determine what the outcome would be from these 3 different interventions. And that's the digital twin technology. And I think there's precedent for this. And I think we're starting to have enough data. We can try to make this a reality. That's where we're interested in going. So the upshot being, at the end of the day, we want to bring telemedicine, really make it equitable for all patients, irrespective of whether they can come into the hospital or not, that we can give them the same level or almost the same level of care in the home environment as it can in the hospital. And we're working on a series of methods to help inform the physician and the patient
in an ambulatory setting so the patient can infer what are the best actions to do for the patient. So summary, and this is sort of the next phase of our work. And I want to sort of thank the people who really do the work, the talented scholars I have had the privilege of mentoring over recently as the current members of my research group. So I think I may be a minute and a half over, but I will stop there. Dr. Stoltz, thank you so much for the excellent presentation, and thank you so much for paying such close attention to our time budget. It's been a real source of entertainment for us this afternoon. So let me ask you the obvious question. When can I meet my digital twin, and do I want to? Do I want to? Yeah, it's a good point. Do you want to? I'm going to deal with that first. And the jury is still out. The jury is still out. When will you meet your digital twin? I think certainly in my lifetime and in the next decade, we'll start to roll this out. There are already some companies that are developing this technology in other settings. And the key here is getting access to high quality data where you can build these predictive models that are reliable. ChatGPT is a generative model. And it's a generative pre-trained transformer. And I think a lot of the technology behind the success of ChatGPT can be leveraged in building digital twins, because digital twin is a generative model. It generates a patient, and that patient, you can generate outcomes and what would happen to that patient under the setting of different interventions. So the technology is there. So I'm hopeful that in the next decade we can build these things. Whether you should meet them or not depends on how actually they perform. Well, I'm curious. I kind of would like to meet my digital twin when it's possible. A big topic that has manifested itself today is the importance of the doctor-patient relationship. Do you see technology eclipsing the personal doctor-patient relationship, or do you see a beautiful future ahead? No, it's a good question. I think when I am seeing a patient and we're in an office and we close the door, there are things that they communicate to me that would be hard for any algorithm to parse. There is nothing that should replace the physician-doctor relationship, because I think that would not lead to the type of care that patients deserve. It is my hope that these methods can provide additional data that the physician can take into account when they are taking care of the patient. When you go to see a physician, they do an electrocardiogram, they do a cholesterol test, and they use that to inform what the next action should be. And I think these methods should aspire to do something very similar. Okay, and final question. Let's take something that's more in front of us, more tangible. Let's take 5 years down the road. The technology is moving really, really fast right now. What do you see 5 years ahead of us? And will the telemedicine world be wonderful? Are you personally afraid of it? Will it be unrecognizable? What do you see? No, it's a good question. If I look at the data that are out there now, the biggest advances, and so the biggest advances I think in telemedicine are a couple of things, and I don't know whether other aspects of the conference have touched on this in terms of physicians and recording their notes and interactions with patients. I think a lot of that will be automated, and I think that that encompasses and takes a great deal of clinicians' time that they could use to be interacting with the patient. When here in the States, when people see their physician, they often complain that their physician is sitting at the computer typing while the patient is talking, right? Because they're trying to manage seeing lots of different patients and try to get all information. And that I've always thought was a complete travesty, certainly something that I don't do, but I understand the motivation for doing as such. I think that you'll see in the next 5 years. And I think that will make the interactions much more humane. And in the pathology space, a lot of work is going on in terms of images and our ability to be able to identify breast cancer sooner, lung cancer sooner from
from screening studies. I think that is going to be another big advantage in the whole world of AI, ML, and telemedicine. Okay, from all of us here in Vienna, just want to rub it in a little bit. You're missing a really cool event. You should be here in person because Vienna is rocking right now. It's a beautiful city. It's a nice time to be here. So come and join us and be here in person with us at some point in the future. You're very welcome. My wife will never let me live it down that I'm not there. But yes. Okay. Thank you. Thank you so much for your time. We're looking forward to the future, and it's absolutely clear that your important work will be part of it. Thank you very much. Okay, we got that. Thank you. Dr. Kittler, sorry to hijack your program. Thank you so much for your understanding and your flexibility. Let me give the floor back to you now. Thank you. So we had some real medicine here. Now we're going back to dermatology. Now, after this wonderful presentation by Dr. Ko and thought-provoking, it's my pleasure to introduce Rainer. Where is he? Here. We have two pioneers here sitting. One is Rainer and one is Michael Binder, because he pioneered AI and Rainer pioneered telemedicine in Austria. Michael gave up, yeah, so he's doing now different things. You are still, and Rainer is really a pioneer, and he is an early adopter of telemedicine, and he is also the head of the, what's it called, the Telemedicine Research Center at the University of Graz. Medical University Graz is the second largest city in Austria, and it's my pleasure to have him here. And we are looking forward to your talk. It's enough. So thank you so much. All right. So I don't know if I should speak in English or in German. Doesn't matter. For me, it's better in German, so I changed to German, but the slides are in English. So I'm from Graz, and I just change a little bit the title. Ich habe meinen Vortragstitel etwas geändert, weil ich kann nichts über das Ausrollen von Telemedizin in Niederösterreich oder in Wien sagen. Ich kann nur sagen, was wir in der Steiermark, ein anderes Bundesland in Österreich, versucht haben. Ein Konflikt of Interest. Ich habe mit Peter Sauer vor 20 Jahren eine Firma gegründet, die sich nur mit Teledermatologie begründet. Der größte Erfolg der Firma ist, dass sie immer noch existiert. Ganz kurz schauen eigentlich die Menschen ins Internet, wenn sie Gesundheitsfragen haben. Das ist eine Umfrage aus 2020. Und Sie sehen doch, ein Viertel schaut da zumindest wöchentlich oder öfter ins Internet, ob sie irgendwas gesundheitlich finden. Dann kommen die sozialen Medien. Und das haben wir schon gehabt, digitale Geräte und Gesundheits-Apps, die werden sehr viel benutzt. Wenn man dann wirklich schaut, wie sind die Möglichkeiten zur Interaktion mit diesen Gesundheitsdienstleistern, dann geht dann schon sehr hinunter. Nicht diese blauen und dann andere digitale Angebote in Österreich quasi nicht vorhanden. Was vielleicht auch ganz gut ist, was man auch immer wieder hinterfragen muss, ist dieses Vertrauen in die Gesundheitsinformation. Woher bekomme ich dich? Da ist der Arzt oder die Ärztin immer noch ganz prominent vertreten und es geht dann da zum Internet. Dem traut man nicht so ganz. Das ist eine Umfrage aus Deutschland. Ganz kurz, was wir in der Steiermark machen, ich will nur eigentlich auf das und ganz kurz die Klinik beschreiben. Das ist ein Projekt in der Steiermark, das macht die Kollegin Edith Arzberger. Für die, die das nicht so gut auskennen, sich in Österreich, das ist die Steiermark, das ist der Bezirk Liezen, das ist also ein sehr großer Bezirk, da gibt es nur 2 Dermatologen oder 3, es gibt 2 Kassenärzte und eine Wahlärztin. So schaut es dort aus, also auch sehr schön, wenn man bleiben will. Und jetzt ganz kurz zu diesem Konzept, das wir haben. Die Patienten kommen zum Hausarzt oder Hausärztin mit einem dermatologischen Problem. Die müssen eine schriftliche Einverständniserklärung geben, dass die Daten über das Netz an einen Dermatologen, an eine Dermatologin geschickt werden können. Der Hausarzt oder die Orientationshilfe macht die Registrierung und das Login auf dieser Webseite. Dann kommt die Anamnese, Fragestellung und Bild und eine Diagnose von diesem praktischen Arzt oder praktischen Ärztin.
Was man da hier vielleicht schon dazu sagen muss, ist die Bezahlung. Die bekommen auch was bezahlt, die praktischen Ärzte und Ärztinnen, sonst wird das nicht funktionieren. Zu ihrer normalen Ordination bekommen sie für diesen Mehraufwand von der ÖGK, also von der österreichischen Versicherung, Hauptversicherung, etwas bezahlt. Dann geht es zum Hautarzt, dann kommt eine Diagnose und ein Vorschlag für die Therapie zurück. Und auch noch andere Auswertungen wie die Bildqualität. Was wir auch noch dazu haben, weil wir Dermatologen sind und wir alle, der Harald und auch der Michael Binder, von der Auflichtmikroskopie kommen, so haben wir angefangen, die kriegen so ein iPad mit einem Auflichtmikroskop noch dazu. Was macht das Auflichtmikroskop? Das setzt man auf und macht eine bessere Vergrößerung. Man kriegt also mehrere Bildqualitäten. Was auch wichtig ist, wir schulen vorher die praktischen Ärzte, wie man ein Bild nimmt, wie man das aufnimmt, wie die Qualität ist. Und das ist eine andere Studie, die wir in Italien gemacht haben, in Genua. Die Bildqualität ist in den meisten Fällen ausreichend. Ganz kurz, weil die Zeit ja wirklich schon kurz ist, man loggt sich da ein, das ist einfach klar, es kommen persönliche Daten, die werden alle überliefert, das ist sicher, die Datenübertragung. Jetzt, nachdem ich da hier so ein bisschen in diesem Kreis bin, weiß ich nicht, ob es so ganz sicher ist und jetzt überlegen wir eben da auch zu kooperieren, um diese Datenübertragung noch mit dem Dermavision-Net sicherer zu machen. Da sind wir in technischen Verhandlungen. Was wichtig ist jetzt für die Auswertung auch, es gibt 5 mögliche Antworten oder Empfehlungen von dem Experten, von dem Dermatologen oder der Dermatologin. Es ist keine Therapie notwendig. Die Therapie kann beim praktischen Arzt, bei der praktischen Ärztin durchgeführt werden. Es ist eine dringende Konsultation des Dermatologen notwendig. Es ist ein normaler Termin beim Dermatologen, das ist bei uns in der Steiermark in 3 Monaten so ungefähr jetzt die Wartezeit. Oder der Patient oder die Patientin muss an die Klinik. Nachdem ich wie der Professor Koh auch Dermatologe bin, müssen natürlich ein paar dermatologische Bilder kommen. Sonst geht es nicht. Da so Beispiele, also alles von praktischen Ärzten aufgenommen. Das ist ein normales Muttermal, das ist eine Alterswarze, da braucht man keine Therapie. Dann daher ein Fall, ganz typisch für uns Dermatologen, bei einem Kind am Ohrläppchen eine Schwellung. Wenn man noch weiß, es war ein Zeckenbiss, dann kann man sagen, das ist ein Borrelien-Lymphozytom, also eine Erkrankung, die durch diese Zecken verursacht wird. Da schreibt man dann ein Antibiotikum auf, das verschreibt der praktische Arzt oder die praktische Ärztin und nach 3 Monaten ist das verschwunden oder noch kürzer. Dann daher in 3 Tagen zum Dermatologen, ältere Dame da hier am Kopf, das anschaut, ein klares Melanom für uns, wird sofort zum Dermatologen, wird exzidiert, ist innerhalb von 3 Tagen behandelt. Dann schwieriger dermatologischer Fall vielleicht oder schwieriger, da hier diese Hautveränderung, wenn Sie das sehen, das ist eine sogenannte Mykosis fungoides, das ist ein T-Zell-Lymphom der Haut, das sehr langsam wächst und da kann man einen normalen Termin geben, weil das dauert ohne dies lange und kann man so behandeln. Und dann noch an der Klinik, großes ulzerierter Knoten, entweder ein Basalzellkarzinom oder ein Plattenepithelkarzinom der Haut. Das wird direkt an die Klinik weitergeschickt. Wir machen dann einen Termin aus für die Operation, weil das draußen bei uns in der Ordination nicht operiert wird. Diese 96er Patientin ist dann einen Tag bei uns und geht wieder nach Hause. Und der Verbandswechsel kann dann ebenfalls durch den praktischen Arzt durchgeführt werden und wir beobachten das von der Klinik. Ganz kurz zum Auflichtmikroskop, bringt das was oder bringt das nichts? Wir haben das untersucht und zumindest in den Fällen, wo es um Hauttumor handelt, kriegt man doch ein bisschen eine bessere diagnostische Sicherheit als Experte, also das steigt jetzt um ein bisschen mehr als 10%. Auch noch einmal ein Beispiel, brauche ich natürlich kein Auflichtmikroskop, das ist ein Melanom. Wenn ich es im Auflichtmikroskop sehe, ist es einfacher noch. Anderes Beispiel, junge Patientin mit 3 Läsionen, die zum Hautscreening auch wieder zum Allgemeinmediziner gegangen ist. Und da hier noch einmal die 3, die haben mir so gut gefallen, weil sie so schön in einer Linie sind. Und dann sieht man da hier, das ist für uns ganz einfach, das ist ein papillomentöser Nevus, also ein gutartiges Muttermal.
Hingegen da hier, wenn man das da unten anschaut, die untere Läsion ist ein Basalzellkarzinom. Und daher bringt es Aufsicht auch in den Händen von einem Allgemeinmediziner oder Allgemeinmedizinerin doch in unseren Augen einen gewissen Gewinn. Dann zu den Resultaten. Wir haben ungefähr 3500 Patientenanfragen. Davon sind ungefähr 30% Tumoren, davon sehr viele aktinische Keratosen, also so eine Vorstufe. 8 Melanome haben wir gefunden. Wir finden es leider nicht immer natürlich nur früh. Es kommen auch die späten Stadien und einer der Patienten starb. Was ganz wichtig ist, und das ist ganz gleich eigentlich wie in Stanford, the same numbers as in Stanford, es sind ungefähr 80% dieser Patienten müssen nicht face-to-face von einem Dermatologen oder Dermatologin gesehen werden. Das ist, glaube ich, die Hauptaussage. 20% brauchen quasi überhaupt keine ärztliche Intervention, das ist eine harmlose Angelegenheit und die anderen können beim Allgemeinmediziner, bei der Allgemeinmedizinerin bleiben. Ganz kurz auch nur auf die Klinik, das ist mehr oder weniger dasselbe System, diese virtuelle Ambulanz, will ich gar nicht so sehr eingehen, damit wir ein bisschen Zeit einsparen, aber auch da hier schickt eben ein Dermatologe an die Klinik ein Bild, kriegt einen Termin zurück, da, wenn man es größer, kann man natürlich vergrößern, sieht man gut, weiß man, dass das ein Basalzellkarzinom ist, in einem Trichoepithelium ist es wahrscheinlich da hier gewesen, kriegt einen Termin zurück und kommt viel schneller dran, wenn das dringend ist. Was mich so wundert, ist, wie lange das braucht, bis sich das durchsetzt. Das ist aus Spanien eine Studie, glaube ich, aus 2007. Die konnten auch schon ganz das Gleiche sagen. Das ist schon mehr als, 2007, ja mehr als 15 Jahre her. Und die konnten auch diese Wartezeit mit diesem Triage-System dramatisch verkürzen für die Patienten und Patientinnen, die es wirklich brauchen. Bis sich das bei uns in den Routinebetrieb umsetzen lässt, sind unglaubliche Hürden zu überwinden. Ob das ein Beispiel ja auch ist, weil das mein Thema war für Niederösterreich und Wien, weiß ich nicht. Was ich sagen kann, es funktioniert eigentlich gut und wird von den Ärzten angenommen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende einmal primär, weil wenn Sie keinen Allgemeinmediziner und Medizinerin finden, die einen Fall schickt, kann das System noch so gut sein. Da wird nichts weitergehen. Und das muss, glaube ich, sehr, sehr einfach sein. Ich möchte noch ein paar Bilder zeigen, um die nächste Diskussion quasi anzukurbeln, weil dann kommt eine Diskussion, ja, ob der Arzt überflüssig wird. Das ist eine Studie, die hauptsächlich Google-Forscher gemacht haben. Und zwar haben die angeschaut, teledermatologische Fälle. Die haben sie mit einer AI oder mit Deep Learning in dem Fall, was ja kein Unterschied eigentlich ist oder kein großer, analysiert. Und da möchte ich ganz kurz darauf eingehen, auf die Studie. Das funktioniert also so, sie haben diese klinischen Bilder bekommen, nur klinische Bilder, und haben dann verschiedene Algorithmen angewandt, was auch interessant ist bei der Studie. Sie haben eben diese sogenannten Metadaten, das sind die klinischen Daten wie das Alter, die Lokalisation, ob ein Fieber war, ob eine Psoriasis bekannt ist, solche zusätzlichen klinischen Daten eben noch eingebunden in dieses ganze System, haben dann 7 Klassen von dermatologischen Erkrankungen gebildet, die die meisten Diagnosen waren. Es gab dann auch noch eine viel genauere Auswertung, aber konzentrieren wir uns auf diese 7 Klassen. Schwierig ist es bei den Studien auch immer quasi den Golden Standard zu finden. Was ist jetzt die richtige Diagnose? Das wurde von 3 geprüften Dermatologen gemacht. Und sie haben dann, der erste Dermatologe hat gesagt, es ist Psoriasis, der zweite war ein bisschen unsicher, ne? Der hat gesagt, Ekzem, Psoriasis oder Pilz. Und der dritte hat wieder Psoriasis gesagt und dann ist das so herausgekommen, dass das eben mit 65%iger Wahrscheinlichkeit der Psoriasis ist und so wurden diese ganzen Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Also da ist das noch einmal erklärt, das war dann der Referenzstandard.
da sieht man so ein Bild und da sieht man auch, dass er für die ganze künstliche Intelligenz schon einmal das Erkennen der Läsion der erste große Schritt ist. Was muss ich jetzt eigentlich analysieren? Und da sieht man jetzt diese verschiedenen Algorithmen, das ist der Referenzstandard, also die haben gesagt, es ist entweder ein Plattenepithel, Squamous Cell Karzinom oder ein Basalzellkarzinom. Da sieht man den einen Algorithmus, der sagt das auch mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit und dann geht das so hinauf. Daher sind dann Nurse Practitioner, also Schwestern, die auch im amerikanischen Gesundheitssystem arbeiten. Das ist ein Primary Care Physician, also ein Allgemeinmediziner und das sind die Dermatologen. Und wenn man das jetzt anschaut, über das ganze Testset, da hier ist also nur die erste Diagnose genommen. Blau sehen Sie diesen automatischen Algorithmus, grün die Dermatologen, rot den Allgemeinmediziner und gelb diese Nurses Practitioner, die gibt es bei uns eigentlich in dem Sinn noch nicht so. Und man sieht, die sind eigentlich natürlich gleich gut wie den Dermatologen und deutlich besser als der Allgemeinmediziner und diese Schwestern, die da tätig sind. Wenn man alle drei Diagnosen hereinnimmt, ist das noch einmal deutlich gezeigt. Also sicherlich eine gute Methode. Das ist eben von Google. Google Health gibt es jetzt diesen sogenannten Derma Assistant. Das ist ein Class 1 Medical Device geworden, ist aber nicht in Amerika auszuprobieren und ist bei uns leider auch nicht auszuprobieren, weil ich habe da mich eingetragen und bin aber nicht irgendwie angenommen worden. Weiß ich nicht, wonach es geht, ob es wirklich weitergeht, aber es kommt jedenfalls auch von diesen großen Firmen sicherlich am Gesundheitsmarkt auch irgendetwas, wo man dann eben einfach fragen kann, ausprobieren, was wirklich geht, ist Google Lens, wenn Sie das kennen, Sie können eine Hauterkrankung aufnehmen und das zeigt dann ähnliche Bilder. Sie können dort auf die Seite gehen und schauen, was das sein könnte. Ganz kurz auch noch einmal aus Grazer Studie, weil das auch gerade in Österreich auch sehr beworben wird. Das ist eine App zur Erkennung der Gefahr bei Hautkrebs eigentlich. Funktioniert so, Sie machen ein normales klinisches Bild, geht mit jedem Handy und Sie kriegen dann 3 Kategorien. Das ist gutartig, dann so Medium Risk und hohes Risiko, also niederes Risiko, mittleres Risiko und hohes Risiko. Und das kriegt man binnen Sekunden. Das hält man drauf, das stellt automatisch auf, kriegt man binnen Sekunden das Ergebnis und das funktioniert auch ganz gut. Nicht? Also wir haben das in einer klinischen Studie quasi erprobt. Man muss da gerechterweise sagen, in der Klinik, die Tumoren, die wir sehen, sind schon zum Großteil ziemlich eindeutig. Aber immerhin, da hat es ganz gut funktioniert, wenn man da hier sieht, eben diese Spezifität und Sensitivität, da sind wir über 90%, das ist für so ein System, das eigentlich nur ein Handy verwendet und das Bild und keine anderen Daten, doch recht beeindruckend. Wie stelle ich mir jetzt vor, vielleicht auch das schon als Anfang für die Diskussion, die kommen soll, die Zukunft von so einem Skin Cancer Screening. Also der Patient findet da was auf sich, dann schaut er das auf der App einmal an, dann kommt die AI hinzu und die sagt ihm dann, uiuiui, das ist sehr gefährlich, das schaut mir jetzt sehr gefährlich aus, möchtest du vielleicht noch einmal 50 € spendieren und ich schicke das zu einem Telemediziner, Telemedizinerin, zu einem Experten, einem Dermatologen. Ja freilich, sagt der Patient, weil sonst muss ich ohne dies so lang warten, schickt es da hier zu meinem guten Freund Peter Sawyer, der sitzt in Australien, kennt sich gut aus und sagt, ja, das ist wirklich eine total suspekte Läsion, da muss man aufpassen, sofort zu einem Dermatologen. Und dann geht man zum Dermatologen, wenn man das mit dem Hintergrund kriegt, man vielleicht auch früher einen Termin, wo ist unser Moderator, der das gleiche Problem gehabt hat und wird angeschaut und es wird dann behandelt. Und das ist ein Melanom, wenn man das auch so klein erkennen kann. Zweiter Fall, Dame hat da was am Bein bemerkt, schaut so aus, wieder gleiche, geht zurück und sagt, na, ist so halb, so ein bisschen verdächtig, aber nicht ganz verdächtig.
auch wieder die Frage, wollen Sie eine Teledermatologie haben? Ja. Der Experte sagt, das ist nur ein atypischer Nevus, da braucht man nichts machen, den kontrollieren wir in 6 Monaten. Gut, nicht? Braucht also nicht mehr diese Face-to-Face-Schleife. Und jetzt letzte, Patient merkt wieder was da auf der Schulter, man nimmt es selber wieder auf, die Artificial Intelligence sagt, das ist zu fast 100% gutartig und das war's. Da kommt dann niemand mehr. Da kommt kein Teledermatologe, da kommt kein anderer Arzt mehr. Das ist ein so in sich geschlossener Kreis. Das gibt es auch, glaube ich, schon. Ich kenne auch bei Patienten, oder man braucht ja gar nicht vielleicht Patienten mehr sagen, das sind dann schon ja, Customer, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist, aber in die Richtung, glaube ich, wird es langsam gehen. Und abschließen möchte ich noch mit einem Zitat von einem CEO von einer AI. Und ich glaube, das wird schon so ungefähr hinkommen. Danke vielmals. So, thank you, Rainer. I think if we continue with the program, then there should be discussion. Am I right or am I wrong? Yes, please. Yes, so please come up. We have 3 microphones prepared. For the sake of time, we'll have to make it a little bit shorter than originally planned. Hello. So, and my question, this should be also a little bit provocative. We heard now about all the great things we'll have in the future, but now there are threats, okay? So for telemedicine and also for AI, and one threat that also physicians feel is globalization. And all the legal aspects not only protect patients, but they also protect physicians. So you have a board certification, and in Austria we have a board certification. So is there a risk that globalization will change this? Or let's put it another way with regards to the big tech firms. How will the big tech firms interact with these regulations? Sorry. We have an honored guest who's a little bit too early. You're in the next discussion, so just please let me pull you. Noch nicht. Oh, okay. But you can stay. You're more than welcome to stay. But just okay. Sorry. I'm not sure if I have to contribute, but. So what is the role of the big tech companies as physicians, and what is the role of the regulations that protect also physicians from other countries? So the part that I'll defer on is the regulatory part of this. I think when we think, at least in the United States, there's a distinction between direct care and consultative care. So clinician to clinician, if I'm talking to one of my colleagues and providing a consultation, that's not considered in the same way as if I'm doing that directly to a patient. So I wonder if some of those principles might apply, and also we have no global regulatory standard, right? And so I think those will be things that we may have to grapple with, and maybe innovation will push that as these companies that come online will start to push into frontiers where they start to erase some of the traditional boundaries. You're talking about global, Harold, where even across state lines, I have trouble practicing across in different states. So those are challenges that exist. But I see it purely from an opportunity perspective, where if we look at where dermatologists are in the world, there are very, very many significant areas of gap, and that's where we need to be able to take what's in your brain, what's in all of our brains, and say, let's make it work for people around the world who don't have the access to those capabilities. I guess my question, maybe back to all of you, is I hesitate because it's not enough to have a diagnosis, to have a plan.
one of the questions is who's going to help execute that? And I think that idea of it's not enough just to get halfway. We have to figure out how do we deliver the full spectrum of the care so that patient is not left in a situation maybe where they have information but no ability to go and execute on that plan. Rainer? Yeah, I think it was nicely said by the law. So the laws are always much, much slower than the development, especially now. So I think we have to wait, and of course it's difficult, but I think the globalization will also take over also the medicine in some case. And if it's cheaper to get your skin condition diagnosed in India, will be done in India by some companies. So then my next natural question would be, what does this mean for education of doctors, for education of patients, and do you think that something has to change? And how will doctors act in 5 years with all these possibilities? Sure. So the education piece, I think, is fascinating because that is the other, we'll call it a dividend of digital care capabilities. Since we've been doing this so much in the past handful of years, our ability to train our residents or medical students has increased significantly because they can sit down in an hour session and get essentially the highlights of a 6-month worth of rotation. And I think as we get more and more of that data information, those cases, we can start to be smarter and we can develop personalized learning plans where maybe we start with a first-year training resident and they're able to learn dermoscopy through a personalized plan over the course of 3 months. They get to expert and 0 to expert in 3 months. I think that's possible. I think the same way where if we look across education and AI, this idea of every child will have a personalized tutor in an AI capability, I think that's also possible in medical education. So I am excited about that aspect, but being a doctor is not just learning diagnoses and learning what things are. I think what that's going to allow us to do is to start teaching those gaps that currently exist, which is how do we teach our residents and future doctors to be informaticists, to be able to understand how to deal with data, to be able to understand how to interpret, to be able to say and talk to a patient that 98% benign, patient's probably saying, you mean there's a 2% chance that this is cancerous? And how do we start to counsel and talk to patients about that? And then it also frees up time where I feel passionately about the biggest therapeutic tool that we use is our conversation. And we don't do that well enough, we don't do that often enough, and if we can free up time and space for us to be better doctors and better healers, I think that's going to be where I see the future of some of the efficiencies that we gain is to invest it in that aspect of medicine that's been, I would say, a little bit neglected. Rainer, you want to add something? Yeah, I think we have to think about the education, yeah. Of course, we have to include the AI possibilities, especially in our field of dermoscopy. They will become better and better, and it will not be, in the future, we will not teach anymore dermoscopy, I think so, or just the small percentage of cases you should be aware of. So I think it will change also, of course, the education, and also, as you told, how to explain the patient the results, because you will get a therapy plan, and you can say, oh yes, it was done by AI, it's fine, it's yours, and you give the sheet, and that's it. Or you can speak, because I think it should be in this direction. I'm afraid that it's not, because the responsibility is AI, it's beautiful for us. If you have a melanoma patient and you want to decide to a severe therapy in stage 4, and then you do all the data in AI, and then there gets a plan for the therapy, and you say, that's it. Or you speak with the patient, what do you want, and so on. And I think we should concentrate really on these human possibilities to interact with the patient. Last question. Die vorletzte Frage. Eine ganz genaue, und das ist
Frau Dr. Hofmann-Wellenhof auf Deutsch. Über welche IT-Lösung werden die Bilder vom niedergelassenen Bereich ins LKH Graz geschickt? Bilder ins LKH Graz? Ja. Über welche IT-Lösung werden die Bilder? Über MOOC, Teledermat, it's an application, a safe application. Okay. So just contact me. Genaue Frage, genaue Antwort, vielen Dank. Jetzt die letzte Frage. So, but your last remark reminds me of a question that I had in mind. So, after the COVID pandemic, we realized that we are social animals and we enjoyed meeting again. So, and when we look back in the history of medicine, we started as doctors and priests because these were professions that were together. So, my question here is, what cannot be conveyed or preserved by an online consultation? What do you think will always need a face-to-face consultation? I can try first. So I'm very interested about how we move from the conversation about performance to how we act on it. And I don't think that there's been enough discussion or learning or study about how we translate results or predictions from a model to something that is completely now within the clinician's control and the system's control, which is how do you take action based on that data. One way would be to say, patient owns it, complete transparency, here, I'll give it to you. Another way would be to say, hey, like other things that we do, imaging, pathology, that it's actually something that goes first to the clinician so that the clinician can have that conversation with the patient. How we decide where to put the lines between red and orange and green and what that means to do something versus not, those are not things that the algorithm will decide. Those are things that we have to decide as a clinician, right? There's not some algorithm that says put that line here. We decide the number that we want to biopsy to pick up melanomas and what percentage that means we probably will miss. So I think there's a whole lot that we need to do and a whole lot of study where we take and translate what are model results into patient impact. And to be able to say, boy, if we let a smartphone application loose on the population, what are people going to use it on? How is that going to increase utilization potentially? How is that going to affect the system? Is it going to lead to people who are excessively worrying or people who are falsely reassured? So I'm very interested in that aspect because it's a very, very vast field that we don't yet know very much about. But I think it's crucially important to be able to take what is incredibly promising and very powerful capabilities and to be able to show that that leads to benefit for the doctor-patient relationship, which I don't know we've shown yet. I think I cannot really imagine how it will develop, the medical life and also the normal life. If you are only sitting and treating a digital twin, the digital doctor, and you're sitting at home, all solitary, I don't think so, I don't hope so. I think we will also have this social life interactive, and I think it's also a good sign that we have only one online presentation here, because we all need this interaction. So, one more question, short answers. So, skin cancer, specificity 90%, which you claimed is high. If there's a rollout in the general population, this would make a lot of people sick that never thought of being sick today, and there are a lot of false positives. How do we deal with that? Short answer, please. I don't know. That is my biggest fear, right? Is when we do things at population, we magnify the impact, and I wouldn't trust that we know what to do yet to be able to do that responsibly. Fair enough. Thank you very much, gentlemen. So, Dr. Zavadil, bitte einfach hier bei mir bleiben.
So dinner is not far away. We're going into the final round now, and we shift our focus to the technology that will bring us into the future and discuss the challenges and opportunities this technology will present. For this final segment, let me hand over moderation duties to Dr. Edgar Weipel, security expert and professor in the Computer Science Department at the University of Vienna. Dr. Weipel will be introducing our next guests and hosting a final panel discussion that will put the spotlight on the absolutely critical issue of data protection. Dr. Weipel, the floor is yours, please. Herzlich willkommen zu dem Abend. Manche sind schon da. Herzlich willkommen, Andreas Sauertil von der Datenschutzbehörde. Und ich würde auch dann die anderen Sprecher oder Panelisten bitten, auf die Bühne zu kommen. Michael Binder, Thomas Mück und genau, Jana Bödinghaus. Wir sind ja ein bisschen über der Zeit und was macht man so, damit man die Zeit einhält? Sie können auch Ihr Handy nehmen und den Wecker auf 20 Minuten stellen, dann piepst es laut. Wenn das Handy dann läutet, sind wir garantiert fertig. Und mein Hintergrund ist, ich bin ja von der Universität Wien, Informatiker von Hintergrund, bin mit dem beschäftige mich hauptsächlich mit technischen Aspekten, nicht so sehr in der Gesundheitsbranche. Und da so die Einleitungsfrage und sehr viel mehr als 2 Fragen werden wir heute ja nicht behandeln können, wenn wir 20 Minuten für 4 Panelisten haben. So die naive Vorstellung, es sind sich alle einig in Österreich, die Ärztekammer, die Apothekerkammer, die Betreiber der Krankenhäuser, die Ärzte, sie können alle überzeugen von ihren Ideen, weil sie einen Zauberstab haben, dass das funktioniert. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung und das Problem im Bereich Datenschutz, das Sie lösen würden, wenn Sie diesen Zauberstab hätten und diese Lösung umsetzen können, also welches Problem und was, falls Sie auch schon eine Lösung wissen, wie würden Sie das machen? Genau, beginnen wir gleich vielleicht bei Thomas Mück. Ja, vielen Dank. Welches Problem würde ich lösen in diesem Bereich, wenn ich einen Zauberstab hätte? Es ist für mich klar, das Problem, die richtige Balance zu finden. Was meine ich damit? Wir haben jetzt ganz aktuell eigentlich wesentliche Entwicklungen in dem Bereich. Kleines Beispiel, es soll in Österreich eine neue Datenanalyseplattform für eigentlich alle medizinischen Daten geschaffen werden, die in irgendeiner Weise, jetzt etwas unsauber formuliert, öffentlich finanziert entstehen. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht absolut sinnvoll und vernünftig, das ist klar. Für die Forschung, für die Reaktion auf epidemiologisches Geschehen wird niemand bestreiten, dass das Sinn macht. Wir haben das derzeit in Österreich nicht, wir wollen das jetzt machen. Aber ganz klar natürlich Data Protection, eine derartige Auswerteplattform über derart viele Datenquellen hinweg, bietet natürlich große Chancen und ebenso große Risiken. Und hier gilt es jetzt, die Balance zu finden. Es wäre absolut falsch, solche Ideen, solche Projekte mit der Keule Datenschutz zu erschlagen. Das haben wir ein paar Mal gemacht, das ist schlecht, das ist falsch. Natürlich ebenso falsch wäre es, diese Daten angreifbar, zugreifbar und ungeschützt zu haben. Und deswegen, wenn ich den Zauberstab hätte, würde ich jetzt hier drauf klopfen auf diesen Tisch und hätte die Lösung dafür, hier die richtige Balance zu finden. Leider, ich muss Sie enttäuschen, ich habe diesen Zauberstab nicht. Vielen Dank. Machen wir gleich weiter. Bödinghaus vielleicht? Ja, vielen Dank. Kann ich nur unterstreichen, klingt schon mal sehr gut. Ich würde meinen Zauberstab direkt auf meine Profession anwenden, KI und Softwareentwicklung. Und in der KI und Softwareentwicklung ist Datenschutz ein großes Thema, weil gerade bei KI geht es natürlich, wie wir heute schon gehört haben, sehr, sehr stark um Daten. Datenschutz wird oft als Hemmnis wahrgenommen, als Riesenhürde. Es wird viel gejammert über Datenschutz. Ich würde den Zauberstab anwenden und sagen,
es gibt Lösungen. Datenschutzgrundverordnung hat einige Lösungsvorschläge, wenn man sich damit beschäftigt. Es gibt technische Lösungen, die müssen wahrgenommen werden. Und ja, man hilft nichts. Man muss sich damit auseinandersetzen und Lösungen finden. Und es gibt diese Lösung. Im Telemedizinbereich heißt das ganz konkret, nach bestmöglichen Verschlüsselungstechnologien zum Beispiel zu suchen. Die sind anwendbar, die gibt es. Und keine Ahnung, hier gibt es heute Abend wirklich brillante Mediziner in diesem Raum und kein Mediziner würde auf die Idee kommen, die zweitbeste Lösung einem Patienten angedeihen zu lassen in einer Behandlung. Das ist völlig undenkbar. Deswegen mein Zauberstab-Appell an unsere geliebten Softwareentwickler in meiner Branche: Nimmt die beste Lösung, nimmt vernünftige Verschlüsselung, wenn es um Telemedizin geht, und dann kommen auch sichere und erfolgreiche Telemedizin-Anwendungen dabei heraus. Ja, einen schönen guten Abend. Das ist jetzt offenbar meine zweite Podiumsdiskussion heute, auch wenn ich bei der ersten nicht viel gesagt habe. Ja, über das Thema, glaube ich, kann man eine ganze Woche lang sprechen, aber ich weiß, es ist spät, ich halte mich daher kurz. Also Punkt Nummer 1, ich kann das unterstreichen, die Datenschutzgrundverordnung als wichtigste Rechtsquelle, ja, wird medial so ein bisschen falsch dargestellt, meiner Ansicht nach, weil ja, das Ziel ist Schutz der Daten, allerdings gleich zu Beginn sagt die Datenschutzgrundverordnung, dass es auch um den Schutz des freien Datenverkehrs geht, und das wird oft falsch ausgelegt. Im Gegenteil, also personenbezogene Daten, Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken, da gibt es wirklich viele Privilegien sogar in der Datenschutzgrundverordnung und wirklich viele Möglichkeiten. Man muss sie einfach nur nutzen, einerseits in der Praxis, aber andererseits auch vom Gesetzgeber her, der einfach nur entsprechende gesetzliche Grundlagen schaffen muss. Also ich kann da wirklich sagen, dass Datenschutz jetzt ein Hemmnis wäre. Das ist nicht so, es kommt letztlich darauf an, wie man das auslegt und auch anwendet. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, puncto Zauberstab. Was ich machen würde, ist ein wenig mehr Transparenz zu schaffen. Warum? Weil Gesundheitspersonal Datenschutz einhalten möchte. Also ich glaube, ich kenne keinen Arzt, keine Ärztin, die sagt, ist mir egal, ich verschicke das jetzt einfach unverschlüsselt. Der Punkt ist nur der, das Gesundheitspersonal soll sich, glaube ich, auf die Behandlung von Patienten und Patientinnen fokussieren, und die haben auch nicht die Ressourcen, jetzt großartig technisch oder rechtlich Fachgutachten zu erstellen oder auch in Auftrag zu geben. Und vor diesem Hintergrund gibt es da einige Instrumente in der Datenschutzgrundverordnung, die nennen sich Verhaltensregeln und Zertifizierungen. Also es gibt unabhängige Stellen, die ein Zertifikat, eine Art Gütesiegel ausstellen können für gewisse Produkte, eben für Videokonferenzlösung. Und wenn ich ein solches Zertifikat habe, dann kann ich eben als Arzt oder Ärztin darauf vertrauen, dass dieses Produkt DSGVO-konform ist. Und ich würde diesen Bereich, gerade im Gesundheitsbereich, wirklich fördern. Muss jetzt nicht unbedingt eine Zertifizierungsstelle sein, das kann jetzt auch zum Beispiel die Ärztekammer sein, die da vielleicht in diese Richtung was macht, ja. Aber einfach Gütesiegel von unabhängigen Stellen für gute Lösungen, damit der Arzt und die Ärztin darauf vertrauen kann bei der Auswahl ihres Produkts und sich dann letztlich eben auch auf das fokussieren kann, warum sie den Beruf gewählt haben, nämlich eben um die Patienten und Patientinnen zu behandeln. Ja, schönen guten Abend. Also erste Feststellung ist, dass wir jetzt über einen Zauberstab sprechen müssen, ist schon einmal der Tragödie erster Teil. Ja. Seit ich mich mit Telemedizin beschäftige, ist schon ein bisschen länger, ist auch länger als dieser Begriff Datenschutzgrundverordnung existiert, gibt es immer die Diskussion, ist das medizinisch sinnvoll? Sie haben heute von einigen Anwendungen gehört, dass es durchaus medizinisch sinnvoll sein kann. Wollen wir das dahingestellt lassen? Sagen wir, das ist gut für einen Teil der Medizin. Also dann tun wir es eben. Und seit, ich würde sagen jetzt einmal zumindest seit der Jahrtausendwende könnten wir das tun, und wir tun es nicht. Wir tun es aus den verschiedensten Gründen nicht. Und warum tun wir es nicht? Weil wir in einem Land sind, wo wir immer gerne so lange diskutieren, bis das eine Projekt das andere Projekt ablöst, wir in großer Frustration sind, dass nun das Projekt zu Ende gegangen ist, und wir tun es trotzdem nicht.
Es wäre die erste Forderung, keinen Zauberstab zu verwenden, sondern endlich einmal Telemedizin auf den Boden zu bringen mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben. Sie haben heute gehört, medizinisch geht das und es geht auch technisch. Sie haben es von Experten heute vernommen. Also warum tun wir es nicht? Und dann haben wir aber nichts von partikulären Lösungen, dass der Kollege Hofmann-Wellenhof jetzt das Grazer Modell verwenden muss in seinem Projekt und der Kollege oder die Kollegin Vorarlberg dann das vorarlbergerische Modell und so weiter, sondern da benötigen wir tatsächlich, so wie ELGA das ja auch zur Verfügung steht, eine Basis der grundsätzlich telemedizinischen Anwendung, es wäre so eine Art Kellerbau dafür, dann sollten wir eben eine nicht föderale, gemeinsame Lösung auf die Beine stellen, wo sich Arzt, Ärztin, GDA, Gesundheitsdiensteanwenderin nicht darum kümmern muss, welcher Herkunft das ist, auch keinen Zauberstab benötigt. Und ich sage es nochmals und ich sage es mit der Entschlossenheit, endlich das tut. Ja, und wir haben auch nichts davon, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie hören, dann über die Medien ausgerichtet, zuerst digital, dann ambulant, dann stationär, es hilft uns nichts. Ja, wenn Sie keine Möglichkeit für digital haben, wird uns nichts anderes überbleiben, als morgen wieder WhatsApp, ist auch heute schon gefallen, einzusetzen und basale telemedizinische Leistungen zu erfüllen. Das wäre es von meiner Seite. Weil es ein bisschen so angesprochen wurde, inwieweit sollen Patienten, Patientinnen in diese Entscheidungen involviert werden. Wir hatten da das Beispiel heute von WhatsApp. Das ist zwar die Kommunikation verschlüsselt, aber so bedenklich ist natürlich, dass die Metadaten dann einem Konzern vorliegen, also für der technische Hintergrund. WhatsApp hat eine sehr gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was ja auch Ermittlungsbehörden immer wieder kritisieren, aber die Metadaten, also wer wann mit wem kommuniziert, und auch das kann ja beim Besuch bei einem Arzt oder Ärztin ja schon aussagekräftig sein. Das ist einer der Nachteile von WhatsApp. Aber sollen Patienten da involviert werden und wenn man sozusagen sagt, man setzt das einfach ein, quasi entweder kommst du in eine Ordination oder ich schicke dir das per WhatsApp und dann nimmst du halt quasi zur Kenntnis, dass ein amerikanischer Konzern mithört. Das würde ja kleinen Anbietern das sozusagen ermöglichen, schnell umzusetzen. Da glaube ich, gibt es nicht mehr. Jetzt provozieren Sie ein bisschen. Nicht? Also grundsätzlich, glaube ich, sollte man in einem sozialen Gesundheitssystem, das solidarisch ist, allen Menschen die Möglichkeit geben, telemedizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen, in einem Verfahren, das es grundsätzlich allen ermöglicht. Wir haben in Österreich ja dieses Opt-out-Verfahren auch bei ELGA, das wäre hier gut anwendbar. Ob wir dann tatsächlich unsere Dünkel verwenden, dass das jetzt dann in Amerika von geheimen Kräften an den Metadaten meta-analysiert wird, das würde ich jetzt einmal nicht stimulieren, sondern es wäre sehr klug, eine saubere Anwendung zu machen, die in Österreich eben zur Verfügung stellt, ohne dass wir Amerikanismen benutzen müssen oder andere ethnische Dünkel, die wir so in uns tragen, in unserer Seele. Aber grundsätzlich sollte der oder die sozialversicherte Patientin wissen, mit meinen Daten ist es auch möglich, telemedizinische Leistungen erbringen zu können oder sie werden damit erbracht, so wie das ja auch derzeit für den Großteil der Bevölkerung mit den ELGA-Daten geschieht. Ja? Und ein kleiner Teil, tatsächlich ein sehr robuster kleiner Teil der Menschen wünscht das nicht, na, dann ist es gut, die wünschen das nicht, dann soll es auch nicht geschehen. Gibt es Reaktionen dazu? Oder? Naja, wenn ich da kurz anschließen darf, die ELGA ist natürlich ein ganz interessantes Beispiel, dass wir uns zu sehr gefurchten haben, was den Datenschutz betrifft, um wieder auf diese Balance zurückzukommen, die ich erwähnt habe. Bei der ELGA haben wir die Balance nicht ganz gefunden, haben einen zu hohen Preis gezahlt und haben jetzt zwar ein sehr gutes System, aber ein System, in dem es zum Beispiel situatives Opting-out gibt. Ich glaube, ich brauche nicht weiter zu sagen, was das bedeutet, wenn ich in einer elektronischen Gesundheitsakte wie der ELGA explizit situativ meine Daten sozusagen ausschließen kann. Was das für mich als Patient bedeutet und was das
für eine Ärztin bedeutet, die jetzt für mich irgendwie halt kurativ intervenieren soll. Das ist ganz einfach, was es bedeutet. Die Ärztin, die intervenieren soll, kann sich nicht darauf verlassen, obwohl ich nicht rausoptiert habe aus der ELGA, dass meine Daten komplett sind. Warum erwähne ich das Beispiel? Steht im Gesundheitstelematikgesetz so drinnen, ich kann nichts dafür. Warum erwähne ich das? Weil ich den Punkt bringen möchte, dass so ein bisschen wie Michael Binder angesprochen hat, zu sehr gefurchten, ist dann leider doch auch gestorben. Ja? Also wir haben damals, 2012, bei einem sehr guten Konzept einen zu hohen Preis gezahlt, um die Bedenken bestimmter, fast ideologischer Datenschützer auszuräumen. Es ist uns nicht gelungen. Die Bedenken sind geblieben. Es gibt immer noch den harten Kern der ELGA-Verweigerer und Verweigerinnen. Das heißt, wir haben das Ziel nicht erreicht, aber dafür eigentlich, jetzt ganz hart gesagt, wenn Sie mich nicht zitieren, einen Defekt in Kauf genommen. Einen Defekt in der ELGA in Kauf genommen. Das finde ich schlecht und sowas möchte ich künftig nicht mehr haben. Danke. Wir reden ja hier einerseits um Datenschutz und natürlich die leichteste Möglichkeit, das zu implementieren, ist, keine Daten aufzuheben und alles zu löschen. Ganz offensichtlich kann man das nicht machen, weil es ja auch so diesen anderen Aspekt der Nachweisbarkeit gibt, der Dokumentationspflichten. Also da gibt es sicher auch ein Spannungsfeld, also auch das selektive Ausblenden von Daten ist ja interessant, weil dann muss man ja als Arzt, Ärztin nachweisen können, was man zu dem Zeitpunkt alles nicht gesehen hat. Bitte. Das Problem, das Sie ansprechen, ist ja noch ein bisschen komplizierter für die wirklichen ELGA-Kenner unter Ihnen. Wir wissen nicht, welche Daten ausgeblendet werden. Also es ist eine Form einer unbekannt selektiven Amnesie, die hier eintritt. Das macht natürlich medizinisches Handeln ein bisschen schwierig. Wir weichen aber da vom Thema ab. Der wesentliche Punkt ist, wir hätten alle Grundzutaten, ich sage es nochmals, alle Grundzutaten sind vorhanden, um Telemedizin außerhalb von Pilotprojekten in Österreich sinnvoll zu etablieren. Wir müssen es nur angreifen und wir müssen dann diese Anwendungen, ich sage ganz absichtlich nicht Projekte, tatsächlich auch regelfinanzieren. Nur so werden sie eine gewisse Nachhaltigkeit auch für die Zukunft dann haben können. Vielleicht im Schlusspunkt, weil Produktentwicklung und Zertifizierungen angesprochen wurden. Wie ist das? Also Produkte werden ja jetzt ständig aktualisiert, da hat sich auch in den Jahrzehnten etwas getan, dass wir dann vielleicht so tägliche Updates machen. Das Spannungsfeld Updates, Zertifizierungen, was wurde zertifiziert, was wird tatsächlich verwendet, wie gehen Sie vielleicht als Softwareentwicklungsunternehmen damit um und wie sieht die Datenschutzbehörde das? Ja, vielleicht noch ganz kurz im Anschluss, weil das auch spannend ist, ich würde zustimmen, die Grundzutaten sind alle da, tatsächlich. Was ich spannend finde, was oft übersehen wird, ist, dass die Grundzutaten auch wirklich hier in Österreich und in Europa vorhanden sind. Im KI-Bereich kriege ich es ganz oft mit, weil dann wird da gesagt, man muss immer die Hyperscaler benutzen, wenn ich KI entwickeln möchte. Nein, es gibt auch Lösungen hier in Europa, genauso auch mit Verschlüsselung oder sicheren Messenger-Diensten. Threema wurde vorhin angesprochen als die geheime Schweizer Lösung. Ist toll, ist gut, es gibt aber auch Lösungen, die kann man hier implementieren. Wir haben es selbst gemacht. Wir haben eine sichere Lösung implementiert, weil wir keine gefunden haben auf dem Markt. WhatsApp wurde angesprochen, hat Schwächen. Auch Threema ist nicht öffentlich, scheint sehr gut zu sein. Es gibt aber keinen Quellcode, was für Verschlüsselung für mich rausfällt. Wenn verschlüsselte Algorithmen nicht Open Source sind, kann ich sie nicht verwenden als gewissenhafter Techniker. Das heißt, es gibt die Lösung hier, man kann sie implementieren und wenn man es selbst hat und die Technologie beherrscht, und das tun wir in dem Fall, dann kann ich sie eben auch zertifizieren lassen. Dann kann man zusammenarbeiten mit Datenschutzbehörden, mit den entsprechenden Stellen und kann guten Gewissens jährliche Audits machen, die auch wichtig sind. Es muss die objektive Meinung immer kommen von außen, die dann eben Audits machen. Wir haben das selbst gemacht, initiales Audit und dann eben jährliche Audits, um die Lösung dann auch zu zertifizieren und anzuschauen. Und wenn ich eben nach sicheren Software-Ingenieursmaßstaben vorgehe, das dann eben durch die externe Stelle noch zertifizieren lasse, dann geht das alles mit den Mitteln, die wir haben und es gehört im Grunde nicht viel mehr dazu als vernünftige Arbeit mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
Ja, 2 Punkte. Also zunächst, weil ja WhatsApp angesprochen wurde. Also man kann sich sicher sein, immer dann, wenn solche Dinge wie WhatsApp oder Zoom kostenlos sind, sind sie nicht kostenlos, sondern man bezahlt mit den Daten, in dem Fall mit den Daten der Benutzer. Ist jetzt nichts Gutes oder Schlechtes, ich erwähne es einfach nur. Ich habe mir zur Vorbereitung auf diese Diskussion die Nutzungsbedingungen angeschaut von WhatsApp, die man akzeptieren muss, wenn man WhatsApp für Business verwendet, und kann sagen, da geht man ziemliche Verpflichtungen ein, einschließlich, dass man schadenersatzpflichtig sein könnte im Fall der Fälle, also das ist jetzt nicht so ohne. Zweiter Punkt, Stichwort Zertifizierungen. Es gibt, wie gesagt, die Instrumente von Zertifizierungen nach der DSGVO oder eben auch Verhaltensregeln. Da könnte durchaus oder könnten Vertreter von der Gesundheitsbranche an die Datenschutzbehörde herantreten und mit dieser in diesem Bereich entsprechende Verhaltensregeln entwickeln. Das ist alles kostenlos, nicht ganz kostenlos, Gebühr von 30 €, aber es ist kostenlos und die DSGVO bietet hier entsprechende Instrumente. Es muss einfach nur von den Stakeholdern etwas kommen und dann kann man das auch so umsetzen. Und die DSGVO kennt im Übrigen auch das Instrument des Konsultationsverfahrens. Also das ist dann eine Folge einer sogenannten Datenschutzfolgenabschätzung, bedeutet aber, vereinfacht formuliert, wenn ich ein Produkt entwickle und dann gibt es noch gewisse Restbedenken, dann kann man sich auch an die Aufsichtsbehörde, also in Österreich die Datenschutzbehörde, wenden und diese konsultieren. Und das Gute ist, dann hat man wirklich von der Stelle, die Strafen verhängt, am Ende des Tages einen Stempel, dass ein gewisses Produkt passt. Man muss von den Instrumenten, wie der Kollege gesagt hat, einfach nur Gebrauch machen und eben den ersten Schritt gehen. Vielen Dank. Das war perfekt, fast perfekt getimt. Genau, herzlichen Dank an das Panel. Es gibt, glaube ich, dann noch ein bisschen Getränke nachher. Fragen an das hochkarätige Panel einfach bei Getränken. Herzlichen Dank. Thank you very much, gentlemen. Just a couple of closing words from me. Thank you to our panelists. Thank you to everybody in the audience for hanging in there with us here and, of course, on the hybrid connection. Thank you for your patience. The reason we ran overtime is because there were so many highlights. It was an action-packed program, but I think there were some pretty cool things involved. Yes, what AI cannot do is form new relationships that inspire truly unique ideas. AI cannot network with humans like we are going to do now. AI cannot form new scholarships and symposiums like this. It's not that cool yet. The next phase of the symposium is all about being human. So enjoy some food, enjoy a glass of wine. AI certainly can't do that. Enjoy sharing information with your colleagues from the same or perhaps totally different fields. Let's show the robots how to have some fun, all right? So thank you for everything. Have a great evening. Hope to see you again soon.